I want to introduce you to a group of trainers. These people have worked with me for quite a long period of time. They are all capable trainers and ready to be involved with you on a regular basis. Some of them I have to put up with more than others. So I'll let each one of them say their name, and if you have something brief that you want to say, please. If you're lucky enough to get the opportunity to work with these people, you will enjoy it. You will learn a great deal. I'll be with you obviously whenever I can. My schedule is pretty strong. I work all the way from London to Pakistan to Egypt to Timbuktu, so I'm not around very often. But if you have the opportunity to work with any one of these people, you will enjoy the process, I promise you. Amen. Мене звуть Євген Білоножко. Я працюю зараз в проєкті Френка. Задача полягає в тому, що на наступні 20 років нам потрібно щонайменше 10 тисяч фахівців, що зміють працювати з ветеранами, з їх сім'ями і з їх соціальним оточенням. 20 років, щонайменше. Тому зараз починається проєкт на тому рівні, коли тренери, підготовлені Френком, будуть їздити і готувати інших тренерів. Пару слів про себе. Я професійний психолог, з 82-го року я в практиці, і в науці, і в практиці головним чином. Але за останні 2 роки, починаючи з Майдану, я займаюся кризовим консультуванням і ситуаціями, де у людей є травматичний досвід. Довелося перевчитися. Всі свої навички довелося переналаштувати за ці 2 роки. І в цьому у нас веде Френк, веде його чудова команда, яку ви ще побачите, і ми вже зростає команда, що має цю хвилю продовжувати. І я вірю в те, що багато з тут присутніх до нас доєднається і будемо цю хвилю рухати далі. Бо цим хлопцям, цим сім'ям ще багато років буде потрібна підтримка соціально-психологічна. Дякую за увагу. Добрый день, коллеги. Меня зовут Алла Державина. Я уже год как получила удовольствие и счастье присоединиться к работе с Френком. Я вас поздравляю с этим счастливым событием. Это очень круто. Вы это прочувствуете на собственном опыте, когда у вас внутри вас начнутся изменения. Добро пожаловать, будем работать. Я сейчас говорю, мне несколько лет, и я на личном опыте поняла, что не все правильно. Когда мы приходили к нему изначально на обучение к своей правоте, нашему образованию, и когда он нам в сердца изложил, что такое солдат, кто это. Мы постараемся со всей силы вот эту веру в проект солдата, то, что он в нас зародил, нести дальше в Украину. Вот это наша задача, информация передать именно таким образом, чтобы это стало вашим внутренним пониманием, что такое солдат. Доброго дня. Мене звати Віктор, за прізвищем Паджа. Ну так сталося, що я вивчив українську мову. І вам бажаю того самого. Сам вигляд мій зараз, де що я говорю, інтимідаторою, воно й говорить про те, що дещо я пройшов. Але завдяки Френку, навіть трошки займу часу, згадаю той день, коли я вперше попав на семінар, і за 10 хвилин я покинув той зал. Мені не сподобалось, я не зрозумів.
ви не знали з самого початку, що буде. Тепер я впевнений, що ви будете заглядувати один одному в очі, кожному про кожному, і дізнаватися, хто він, що він думає, як він себе буде поводити в той чи іншій ситуації. Надіюсь на те, що нас, тому що нас навчив проект, ми з гідністю вам передамо, допоможемо. Мені особливо це болить, бо я дуже хочу допомогти нашим хлопцям. Вони потребують цієї допомоги. Дякую вам. Добрый день, меня зовут Роберт. Полтора года я был курьером волонтерский круг «Народный тыл, провів» и доставлял помощь непосредственно на передовой позиции. Мое отличие, наверное, только в том, что я не стрелял. Мы попадали в всевозможные сложные ситуации, вы понимаете. Мы продолжаем дальше общаться с военными. И самое важное то, что я подчеркнул на тренингах у Френка, и то, что он сейчас воплощает в жизнь. Когда ты смотришь, как в глазах солдата зарождается надежда. Когда в глазах его семьи ты видишь радость. Этот момент трансформации, о котором сегодня Френк говорит, очень много. Настолько ценно и важно, что даже если в одном человеке вы сможете пробудить это стремление измениться, эту трансформацию, это стоит того. Поэтому делаем то, что можем, и очень благодарны Френку за методику, за опыт, за знание, за мотивацию. Когда не сложно, никаких фраз всплывают в голове. Спасибо. Thank you, guys. Спасибо. We have a group of about 30 people У нас есть группа, состоящая из 30 людей, that volunteered to go through an extra, very intense amount of training with me, and these guys are some of the best of that group. которые выбрали для того, чтобы пройти дополнительные тренинги вместе со мной. Есть ребята, опять часть этой группы, они не заложники. That group is right now somewhat spread around the country, leading programs in different areas of the country. Сейчас люди из этой группы распределились по всей стране, и они там также работают группами. Working with veterans, working with families, Работают с ветеранами, с семьями. and working with the shaman, Я работаю с шаманами, the magicians. с волшебниками. Okay, good. Let's go ahead with this. Давайте продолжим. Okay, I think. What have you learned about yourself? Чему вы научились, что вы знаете про себя? Really not a simple question, Действительно, непростой вопрос. but deserves a great deal of thought by most soldiers. Но большинству солдат стоит поразмыслить над ним. Like most soldiers, I went to the war Как большинство солдат, я отправился на войну. being sure of two things. И я был уверен в двух вещах. Number one, that I would die, Первое, что я умру, because I figured that people like me are the ones that die. потому что такие люди, я почему-то решил, что такие люди, как я, умирают. My childhood was not good. I was raised by a couple of drunks У меня не очень было хорошее детство, потому что меня воспитывала папа алкоголиком. and spent a lot of time getting hit by one of them. И очень много времени прошло, когда один из моих родителей меня бил. I had all the excuses to go to the war and die, and I figured I'm the guy who dies there, so. У меня была куча оправданий для того, чтобы пойти на войну и умереть там, поэтому я понял, что есть те ребята, которые на войну умирают. And I was sure I was a coward, И я был уверен в том, что я трус. because when I grew up, I didn't like to fight. I was afraid to fight. Потому что когда я рос, мне не нравилось драться, я боялся драться. So the bullies and the big boys, they had fun with me. Поэтому всякие плохие ребята, такие покрупнее, они забавлялись и убивали. And I was always the littlest. Я всегда был самым розовым.
and the last to grow. So my childhood was terrible. И он среди всех, поэтому детство у меня было ужасное. So I go to the war, Поэтому когда я отправился на войну, waiting to die every day. я каждый день ждал, когда же я умру. And the day came that I was supposed to go home, И пришел день, когда мне уже пора. and so I figured, well, that's strange. I guess the plane will crash then. И я подумал, странно, ну, наверное, когда самолет может убьется. Next thing I know, I find myself at home alive Следующее, что я помню, я дома, я жив. with no idea И вообще не имею никакого what I am, who I am, кем я являюсь, what I'm supposed to do, what I'm supposed to think, what I'm что я supposed to должен делать, feel. что я должен думать. I know I don't fit, Я знаю, что я не подхожу. but I did one thing that I really wanted to do. Но я сделала одну вещь, я действительно хотела делать. I went to every hamburger stand I could find in the city. Я поехал по всем киоскам, забегал, где продавали гамбургеры. Because the one thing that I wanted to do most in the jungle Потому что одна вещь, которую больше всего хотела сделать в джунглях, was have a cheeseburger and a chocolate malt, это есть чизбургер и шоколадный десерт. right? So every day Поэтому каждый I день got up in the morning я вставал утром, and I went to the nearest hamburger stand ехал к тому ближайшему and I looked at the person смотрел на человека. and I said, right out, Давай. cheeseburger and chocolate malt. Чизбургер и шоколадный десерт. And I would stand there and eat them like I was a little boy at Christmas. И я стоял и ел это все так, как, вы знаете, маленький ребенок, когда на Рождество. I did it every day for 3 months. Я делал это каждый день на протяжении 3 месяцев. I started to get sick and tired of cheeseburgers. Я уже начал пошли от чизбургера. So the other thing is I was sure I was a coward. И еще одна вещь, это то, что я уверен в том, что это будет. And I waited every day И каждый день я ждал, for that to be proved. когда же это подтвердится. And 6 months after I was in the war, И 6 месяцев после того, как я не была, the day comes пришел день, and the bullets are flying пули летят во все стороны. and most of my guys are down a hill. They're on a slope. I'm on the top. И большинство ребят, которые меня подумали, спускаются назад с колонны, а я на холме. And the war was on the hill. И война, Not where I was. действия проходили на склоне, не там, где я был. Doctors in the war have a difficult time Докторам довольно тяжело на войне. because when everybody else gets down, Потому что когда отец начинает спускаться вниз, the doctor has to get up. врачу надо наоборот подняться. And I screamed the worst word I could think of really, really loud. Очень громко кричу, самое ужасное слово, о котором только подумал. Grabbed my medical kit and ran over the top of the hill. Хватаю свой медицинский набор и начинаю передвигать. Fell down, cut my knee, Падаю. ran through the bamboo, tore my arm open, sliding, falling 50, 60 meters down this stupid hill. Finally I slide up to the wounded guys and 3 guys were shot. And I slide up to them and I'm ducking and 3 Marines are standing up. And they look at me and they go, Doc, what are you doing? I said, get down, get down. And they said, Doc, nobody's shooting at us. That's all us. Nobody's shooting at us. My day of becoming a hero was a mistake. Right? So, great. So, am I a coward or not? Okay. Did I go or not go? Does it matter that it's a mistake? I didn't know what to do with that. 3 months later, I tried to be a coward. Okay, the war was in front. Doc, doc, doc. There's already a doctor up there. Behind us, some guy's yelling, ouch, ouch, help, help. Oh, I'm going there. No shooting, no war. Yes. I ended up having a machine gun right in front of me, an enemy machine gun shooting at me for 3 minutes. I lived, right? And the lieutenant comes running up to me. Doc, Doc, that was the bravest thing I've ever seen. You ran right in front of a machine gun. And I'm going, Lieutenant, I didn't know it was there. I thought I was running away from the war.
No, but doc, I'm going to give you a medal. He said, Lieutenant, shh, leave me alone, go away. So the one time I was trying to be a coward, I almost got killed. Okay. So, what is this? How do I understand that? How do I make sense out of that? What do I do with those sensations for the rest of my life? And so many others. Most of them would have nothing to do with war. Nothing, just hardship, just physical agony. Okay. Well, what do they mean? What's that mean? What do I do with it? Okay. Do you understand? Am I supposed to figure that out? Am I supposed to understand? I'm not a psychologist. At that time, I wasn't a psychologist. I was a kid. I came out of the jungle at 22 years old. Okay, a kid. What the hell do I do with this? Okay, and I didn't have you. I had nobody. Our soldiers have nobody. Today. They weren't in the jungle, but they have similar kinds of craziness, similar kinds of experience. What do I do with that secret that I have inside of me that I think maybe I cost somebody else's their life? What do I do with that? What do I do about that? I sat in my truck with a rifle in my mouth because I was shamed for living. I was a doctor. 5 boys died in my hands. I couldn't save them. I couldn't do enough quick enough. I loved those boys. I knew those boys. I ate lunch with those boys. And my last task was to put them in a bag. To put them in a plastic bag after I failed. I dreamed those boys for years. What do I do with that? What do our soldiers do with that stuff? I know what I wanted to do with it. I wanted to join them. And I sat in my truck absolutely prepared to join them. I wasn't afraid to die. Death would have been pleasant. Would end the guilt and end the pain and end the anger that was tearing my life to pieces. I didn't have you. I didn't have you to help me understand what the hell is this. So I took the best way. I started pushing the trigger with my thumb, with the rifle in my mouth, and the rifle between my knees. And I only stopped for one reason. I had a 3-year-old son. And I thought to myself, just before I did it, if I do this, my son is going to spend the rest of his life telling everybody that asks him that his daddy blew his head off in a truck in the middle of the desert. I didn't care. But I couldn't do it to him. I couldn't do it to him. So I decided at that moment, I didn't have a dad worth a damn. I didn't have a father that was worth anything. My mother loved me when she was sober and beat me when she was drunk. I never knew which one it was. I found out when she landed a left hook. And I made a promise to myself in that truck.
I didn't care what it's going to take. Мне плевать, что на этом идет. I am going to become Я стану the father that little boy deserves. отцом, которому заслуживает этот маленький мальчик. I don't care what it takes. Мне плевать, что для этого необходимо. I have lived through hell. Я выжил в аду. Nothing can be worse than that. Nothing. Ничто не может быть хуже. Ever. Никогда. So this, Поэтому, Pьюселік, get off your butt and go to work. Пьюселік, давай свое одно место и иди занимайся делами. And I've been doing everything I can ever since. И с тех пор я делал все, что только мог. My son is 47 now. Сейчас моему сыну 47. And I think he would tell you he had a good dad. Не думал, вам сказал, что у него папа хороший. He better tell you that anyway. Ну, во всяком случае, лучше бы он мне такое сказал по мне. We'll see. Посмотрим. I was lucky enough to have a really beautiful relationship with my son У меня еще all of his повезло, life. потому что у нас с сыном всегда были замечательные отношения. What you learn about your life. Что узнать про свою жизнь? The lessons that a soldier can learn about their lives are incredible. Уроки, которые Beautiful. узнать про свою жизнь, невероятно. Beautiful. Замечательно. What's important? What's valuable? Что важно, что ценно, What makes sense? что логично. How do you want to feel? How do you want to be? Как вы хотите себя чувствовать, кем вы хотите See, быть. the war destroys everything. Понимаете, война уничтожает. Everything. Все. Everything. Все. Every value, every belief, every concept, everything. Все. Okay? So, Поэтому then you're free. тогда вы свободны. You're free to build Вы свободны what you want. построить то, что хотите. If you have the guidance Если у вас of a skillful, руководство, professional профессионального опытного counselor консультанта, who understands the power of that magic wand. который понимает силу этой волшебной палочки. That's our contract. Это наш опыт, That's our agreement. это наши отношения. So many important questions. Потому что есть так много важных вопросов. What challenges? Каковы вызовы? One of my favorite things to discuss with soldiers, Одна из любимых вещей, когда обсуждение солдат, and for me this is really fun. для меня это действительно очень забавно. How are you going to answer all of the stupid questions that you're going to get? Как вы будете отвечать на все идиотские вопросы, которые вам будут задавать? Soldiers, people ask soldiers really dumb questions. Потому что люди задают солдатам очень глупые вопросы. And so we practice. Поэтому мы практикуем. We say, okay, Вот хорошо. I'm a dumb person off the street, Вот я, допустим, проходит and I'm going to ask you this question. врачом с улицы и задаете вопрос. And we start with, we have two answers. У нас есть два варианта. This is fun. I don't know if you've done this. This is fun. Давай, не знаю, проводили такое или The нет. person asks you a stupid question, Человек задает какой-то идиотский вопрос. and you say, the first thing you say И первая вещь, которую он говорит, is what I really want to say, это то, что я действительно хочу сказать. no matter what. Неважно, What do you really want to say? то, что действительно хочешь сказать. Then the second answer А второй ответ is what you might really say. – это то, что вы на самом деле сказали. Okay? And I tell you what, once you get into that conversation, И знаете, как только начинается вот такая you беседа, will be laughing for hours. вы будете просто часами хохотать. With the soldier actually tells you what they want to say, Потому что когда солдат вам рассказывает, что на самом деле вы сейчас помешали ответить, it can be hilarious. это может быть невероятно смешно. One of the questions that soldiers get asked is, Один из вопросов, который задают солдатам, did you kill anybody? а ты убил кого-нибудь? No, Нет, I went for vacation. я там в отпуске. Okay, but I carried a gun. Ну да, убил я там. It's a rough neighborhood. Ну, потому что там очень хороший район. Get out of here. And we talk about the way I answer the question. И то, как я отвечала, When people don't ask me that much anymore because they all know the answer. ну, люди мне больше вопросов не задают, потому что они знают ответ. They said, "Did you kill anybody?" Я говорю, ты кого-то убил? And I look at them and I say, А я смотрю, я говорю, "Not enough." недостаточно. And you can see the look on their face. Сразу видно, какого выражения лица.
And they don't ask me again. И они больше не задают эти вопросы. Did you kill anybody? No, you jerk. I went there for fun. Нет, придумать, я приехал на вопрос. What kind of dumb question is that? Да что это вообще за вопрос такой идиотский? Were you scared? А тебе было страшно? No. Нет. I'm totally insane. Я же полностью безумный. I don't know what scared is. Я не знаю, что такое страшно. Because I've been emotionally dead for the last 5 years. Потому что я был эмоционально мертв последние 5 лет. Of course I was afraid, you moron. Конечно, мне было страшно, ты идиот. I was petrified. Scared? Мне было нереально страшно. No, scared doesn't get it. Нет, нет, страшно нет. Terrified is closer. Там даже не страшно, это был ужас просто. It's not fun when bullets are bouncing off your helmet. Не очень здорово, когда у тебя шлем купе раскаливает. That's a little bit nerve-wracking. Немножечко, знаете, так трепает. It's not the most fun thing in the world. Не самая забавная вещь в мире. Did you? And there's other questions that are not quite so polite. Ну еще и другие вопросы, такие не очень вежливые. You know, did you murder anybody in cold blood? А ты кого-нибудь хладнокровно убивал? Hell yes, Черт возьми, да? as often as possible. Так часто, как только можно. Why? Почему? They were the enemy. They were trying to kill me. What do you think I'm there for? Человек был врагом, он пытался меня убить. Как вообще думаете, зачем я туда отправился? This is not Egypt. I'm not going to Sharm el Sheikh. Я не в Египет, в Шарм-эль-Шейхе ездил. You know. So questions. Вопрос. Okay, and people, you know, questions are tough. So have fun. If you have fun with the questions, Поэтому, если вы сможете как-то If you play with забавно it. с вопросами, if you laugh about them, если вы будете весело you understand what happens? понимаете, как это происходит? What happens for the soldier if he can laugh about those questions? Что происходит с солдатом, если вы можете шутливым способом поговорить с вопросом? If he can make up 4 or 5 answers Если он может придумать 4-5 вариантов ответов, while you and he are laughing, what do you think happens? пока вы с ним сидите и непринужденно беседуете, как думаете, что When the question actually gets asked to them on the street, what do you think? когда действительно человеку этот вопрос кто-то задаст на улице, например? Is that different than if they haven't prepared at all? Будет это отличаться от того, если бы солдат вообще не готовили? Yes, no? Правильно? Of course it's different. Конечно, будет I отличаться. can choose one of the 4 or 5, Я могу выбирать один вариант ответа из 4-5. or even more fun. Или еще даже веселее. I can laugh and walk away. Я могу просто посмеяться и уйти дальше. What, have I killed anybody? Убивал меня. I love that question. Ну, хороший вопрос. And walk away. Не можно уйти. You know, why not? Почему нет? So you make it fun, you make it playful, you make it easy. Поэтому можете сделать все в вопросе довольно таким. Instead of them having a psychological problem when it happens, Вместо того, чтобы у солдата была психологическая травма, когда такое действительно произойдет, they laugh and walk off. он может просто посмеяться и уйти. So, how can you make up for lost time? Как можно наверстать упущенное время? I answer that in an interesting way. Я таким интересным способом I отвечаю. didn't lose any time. Я никакого времени не терял. I experienced every minute of it. Я переживал что-то каждый момент. I remember every minute of it. Я помню каждую минуту. Every minute of it is burned into me. Каждая минута вождал мою I память. don't want to forget it. Я не хочу забывать I это. didn't lose anything. Я ничего не I упустил. gained. Я наоборот еще. I gained understanding. I gained belief in myself. Я получил понимание, получил веру в себя. I gained principles and values that I never would have had. Я получил принципы и ценности, которые иначе у меня никогда не было. I'm a better, stronger person than I ever would have been. Теперь я человек, который лучше и сильнее, чем когда-либо. I'm so lucky to have survived, Мне очень невероятно повезло, что я выжил. and I'm so lucky to have somehow found the journey И мне невероятно повезло, что я смог найти путь. to wisdom. Путь к мудрости. Okay, and I'm very proud of that. И я очень этим горжусь. My journey was long and hard. Мой путь был невероятно сложный. Very long and very hard. Очень длинный, очень I'm сложный. 71. Мне 71 лет. When I was 37, Когда мне было 37, was the first day in my lifetime был первый день моей жизни, that I ever went to bed with somebody I liked. когда я пошел спать с тем человеком, который мне нравился. First day. I can remember that day. Первый день, я помню этот день.
37 years old. Мне было 37 лет. I fought for my life every day Каждый день я for 37 years. на протяжении 37 лет. I didn't have you to help. У меня не было таких людей, как вы, чтобы помочь. I wish I had. Хотелось бы, чтобы они были. So, 71. See, you understand? That makes me 34 years old, see? 71, понимаете, это сейчас у меня 1000 лет. Oh. See, now you know the secret. Вот видите, теперь вы знаете. What are you going to do with what's ahead? Что вы будете делать с тем, что ждет впереди? How can you be involved in your own change for the better? Как вы можете принимать участие в процессе собственного изменения в сторону? Do you understand the direction of these questions, guys? Понимаете направленность этих вопросов, ребята? There's a direction. Есть направление. Direction is up. The direction is towards positive. The direction Направление is вверх, в сторону knowledge, позитива, в сторону знаний, wisdom. мудрости. All of these questions can be asked with bombs. Все эти вопросы можно спрашивать таким образом, что они будут как Бога. And most amateur shaman И большинство шаманов, которые являются put bombs in these issues. они добавляют пороха. Bombs that cost the soldiers their lives, И это все превращается в бомбы, которые стоят their солдатам. marriages, Их браков. damage their children. Это то, что вредит детям. Bombs that damage everything the soldier gets in contact with for the rest of their life. Бомбы, которые меняют всему, что происходит в жизни солдата. Because you have a magic wand and you don't pay attention to how it works. Потому что у вас есть волшебная палочка, и вы не обращаете внимания на то, как она работает. So you go around costing lives Поэтому вы играете жизнью людей. because you don't know your job and you don't take your commitment to soldiers seriously. Потому что вы не знаете, как правильно делать свою работу, и не воспринимаете серьезно обещания данных солдатам. I want to show you, give you an example. Я хочу вам привести пример. This is a basic skill. Это базовый навык. And this is a skill that psychologists must have. И это навык, который обязан быть у психолога. If you want to play tennis, Если вы хотите играть в теннис, and you want to play tennis good, вы хотите хорошо играть в теннис, what do you have to do? что вам нужно сделать? You want to play tennis good. Если вы хотите хорошо играть в теннис, How do you begin? How do you start? как вы будете начинать? С чего? Training. Okay, what kind of training? Какие тренировки? What kind of training? Какие тренировки? Basic skills. Какие базовые навыки? This is the tennis racket. Вот ракета You тренировки. hold it like this. Вот так вот ее надо держать. You stand with your knees bent, not straight. И колено необходимо мышцы неправильно стоять, а его назад. We call those basic skills. Это называется базовые навыки. There are a whole group of behaviors that are basic skills for an overspin backhand. Есть целая куча базовых навыков определенных типов поведения, A no-spin backhand. которые необходимо A использовать. backspin backhand. Что нужно All different skills. Forehand, overspin, backspin, serving, net play, drop shots. Как его убивает, как убивает удар. All of those are different skill sets. Все это разные наборы навыков. You want to play tennis? Если хотите играть в теннис, Okay. You have to have all the skills. то вас должны все эти навыки. If you want to play good. Если вы хотите играть хорошо, If you don't have some of the skill sets, what happens? если у вас будет недоставать каких-то навыков, то что будет происходить? What happens? Что происходит тогда? You go into competition, Вы едете на you соревнования. go to a place where you need to play good, В какое-то место, где вам надо действительно хорошо показать свою игру. and what happens? И что происходит? You get smashed. Вас просто пух и прах разносит. Why? Почему? Because your opponent will quickly figure out Потому что ваш оппонент очень быстро поймет, which skill set you don't have каких навыков вам не достает. and bury you with it. И вас просто похоронит в своей родине. Nobody who wants to play tennis is that stupid. Никто, кто хочет играть в теннис, не будет настолько You don't глуп. have all the skill sets, you don't compete. Потому что если нет всех необходимых наборов навыков, то вы не принимаете участие. Why not? Почему нет? Because you will fail. Потому что ты потерпишь крах. Okay? Every tennis player knows that. Все игроки в теннис это знают. Guys, every auto mechanic knows the same thing. Ребята, каждый автомеханик знает то же самое. Every chemist knows the same thing. Каждый фармацевт знает то же самое. You want to be an auto mechanic? Если вы хотите быть автомехаником, You've got to have certain skills. то должны быть определенные навыки. You don't have the skills, you can't do the job. Если навыков нет, то вы не будете эту работу выполнять. A chemist, Фармацевт. you got to go to school, you got to learn basic skills. Нужно пойти
the skills, Потому что если их нет, stay out of the laboratory. You'll get hurt. то не надо уже тогда заходить в лабораторию, потому что можно каких-то повредить. Shaman are different. Но шаман это по-другому. If the shaman doesn't have the skills, Потому что если у шамана нет навыков, it's not the shaman who gets hurt. то не шаман себе вред причинит. It's the soldier who pays. А солдат платит за это. But Но psychologists are smart. психологи умные, Psychiatrists are smart. психиатры умные. Because when they don't have the skills, Потому что когда у них нет своих навыков, they blame the client. они же не скажут клиенту. I failed with you because you're a bad client. Мне ничего с вами не нужно делать, потому что плохой клиент. Because you can't be helped. Потому что он нельзя помочь. You're a resistant client. Вы сопротивляющийся клиент. I can't do my job, and it's your fault. Я не могу сделать свою работу, но это ваше. Can you imagine an auto mechanic doing the same thing? Представляете, если твоя автомобиль сделала то же самое? Get your stupid car out of here. Вот сегодня сделала свою машину. It doesn't want to be fixed. Она не хочет, чтобы ее чинили. Get it out of here. Давайте, собирайтесь. You imagine? Представляете? What kind of a stupid laboratory you have? Да что у вас за такая немножко лаборатория? I went in there, mixed some stuff together, and the damn place blew up. Я там замешала много чего-то и все подорвалось. You have a stupid chemistry laboratory. Что такое идиотская лаборатория химическая? Psychologists, А психологи? they're smarter. Они умнее. They turned the game around. Они все выкручивают так, как им удобно. I'm too stupid to help you. Я не смогу тебя помочь. That's your fault. Это твоя вина. О, я лучший мужчина. Я знаю все. You know how many stupid clients there are out there? Но знаете, сколько ходит вокруг глупых клиентов? And soldiers that can't be helped? Солдат, которым нельзя. And resistant clients? И клиентов надо сопротивлять. Man, I'm running into a lot of those people. Очень много людей. Чертовски. We're the only profession on the earth Мы единственный профессионал, that hasn't figured out or doesn't want to measure their results. которые не поняли, как, либо не хотят измерять результат. Because if we ever had to measure our results, Потому что если бы пришлось измерять наши результаты, we'd find out we're all dumber than the nearest auto mechanic. то мы узнали бы, что мы намного глупее даже, чем механик. And less ethical. И And less ethical. И менее этично. An auto mechanic never blames the car. Автомеханик никогда не будет винить машину, Because that's stupid. потому что это глупо. And it's against the ethics. И это противоречит действию. Psychologists blame the clients every day. А психологи обвиняют клиентов каждый день. And have the audacity И вообще, им даже приходит в to голову not understand не понимать, that they're hypocrites. что они лицемеры, Using reverse logic to make excuses for their own failures. что они используют обратную логику, дабы находить оправдание своим ошибкам. We continue to do that and it will cost this country. Если мы будем продолжать это делать и дальше, то это может... Stop playing this stupid game. Перестаньте играть в глупые игры. You don't have the right. Вы не имеете права. The soldiers are waiting for you to fulfill your agreement. Солдаты ждут, пока вы выполните свой Fulfill it. Выполните. Fulfill it or the price. Выполните, либо цена. I know the price. Я знаю. I wish I could put my understanding in your head. Хотелось бы, чтобы я мог свое понимание и вам в голову вложить. And you would understand what the price is. И тогда бы вы поняли, какова цена. I've seen it Я тоже видел. too many times. Слишком много раз. So here's a skill for you. Вот навыки. I'll start talking about it, then after lunch, Я начну рассказывать после обеденного you'll get an перерыва. opportunity to practice and play. У нас будет возможность попрактиковать и поиграть. You have 2 grades. У вас есть два получая. You know that already. Ну, вы это уже знаете. You ever argued with yourself? Вы спорили когда-нибудь с собой? Anybody? Было такое? Спорили? Okay. Well, Ну, who do you think you're arguing with? когда как вы с кем вы спорите? The other one. Вот с другим получаете. Sometimes it's funny when you're in the middle of an argument with yourself. Иногда очень забавно, когда у вас спор внутренний. Have you ever stopped the argument Бывало такое, что вы прекращаете and asked the 2 people in the argument, и спрашиваете двух людей, которые участвуют. okay, Ну окей. which one of you is really me? Так кто из вас действительно я? Anybody? Было такое? Be careful, because if you answer that, Осторожно, вы можете ответить на
Don't tell a psychologist. Не говори этому психологу. You know the vacation, right? Ну, знаешь, когда он забрать. О, извините, тобі сумасшедший мужчина. Но, до свидания. So, be careful. Поэтому будь осторожен. If you're more than two of you talking to yourself, don't tell psychologists. А если у вас там больше, чем 2 человека, то психологу вообще не говорите. Okay, 2 is okay. 2 это 3, 4, nilda. 3-4. Okay, so you have 2 brains. Поэтому у вас 2 мужа. They both talk, И они оба говорят. but very differently. Но по-разному. If you're going to talk to somebody Если вы будете с кем-то говорить, who has 2 very different languages, у этого человека 2 очень but разных языка. one language was inside the other, Но этот язык как бы один язык как будто находится внутри другого, and you want to be successful with that person, а вы хотите успешным быть. what must you be able to do? То что вы должны быть способны делать? You must be able to successfully use both languages Вы должны быть способны успешно воспользоваться обеими языками. and И make sure that both languages carry the same communication. убедиться, что оба языка доносят одну и ту же информацию. You know when they don't. Вы знаете, когда происходит обратно. You know when somebody says something to you Вы знаете, что когда вам кто-то что-то говорит, and something in you says, и что-то внутри вас говорит, нет, nope, something's wrong. что не так. Anybody? Было такое? Okay. You know what they said, Вы знаете, что... but something in you says no. Но что-то внутри говорит нет. Either they don't mean it, or Либо человек or это it's не wrong, or you don't believe it, or right? Да. So something inside of you says, "Wait, whoa." Что-то внутри вас говорит, ну погоди. Yeah, for sure. Oh, my favorite. Мы не можем. You're excited. Вы взволнованы. You're going to do something important tomorrow. Потому что завтра вы будете делать что-то важное. Somebody sees you excited, Кто-то видит вашу and they're going to help you, И человек вам скажет, and they say, "Whoa, говорит, ого, wow, what? You got something happening tomorrow?" ого, у тебя еще завтра что-то было? Yeah. Да. Okay, well listen. Ну, послушай, Don't worry. не переживай. Спасибо. No, seriously. Да не серьезно. You won't make a fool of yourself. Ты не выставишь себе идиотом. Спасибо. Okay. No, come on. Да ну давай. Nobody's going to laugh at you. Никто не будет над тобой смеяться, не переживай. What? Спасибо. Okay. You won't get fired. Тебя не уволят. Ah, fired? Уволят? What? Что? Oh my God. О, Спасибо. They're helping you, человек помогает. right? Да? What's happening? Что происходит? What do you think? Как думаете? Don't worry. Не переживай. Don't feel bad. Не чувствуй себя плохо. Don't be nervous. Не нервничай. You want to see for sure how this works the best? Если хотите видеть, как это работает, это лучшим образом. Take any 4-year-old Возьмите помощь проблемного ребенка and tell them, и скажите ему, don't touch that. не трогай вот это. Right? And what's the 4-year-old do? И что делать с проблемным ребенком? You can't stop them with a hammer. Даже молоток этого ребенка не остановит. Why? Почему? Because what have you said? Потому что что вы сказали? You have said, Вы сказали, touch that. вроде это, Don't worry. не переживай, Don't feel bad. не чувствуй себя плохо. You hear those words? Слышите эти слова? Those are words that the unconscious part of you understands. Это те слова, которые понимает ваше бессознательное. Listen. Послушайте. Ba-da-ba-da-ba-da-da-da, feel bad, ba-da-da-da-da-da, stupid, ba-da-da-da-ba-da-da-da-da, problem, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da-da-da, nervous, ba-da-ba-da-ba-da-da-da, stupid, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da, feel bad, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da-da, worry, ba-da-ba-da-ba-da-da-da, make a mistake, ba-da-ba-da-ba-da-da-da-da, feel bad, ba-da-ba-da-ba-da-da, fail. Провали. Okay? Now, that was a very nice group of words Очень был хороший такой набор слов, designed to help you do good. создан для того, чтобы вам помочь хорошо чем-то справиться. But I said for you, the only part of that language Но я выделил только часть, that was understood at the unconscious level. который понимается на бессознательном уровне. All the rest of
of it had no value. А все остальное не имело никакой ценности. So what was the real communication? Поэтому действительно, что же было как What was the communication that had the most value? какое общение имело наибольшую ценность? Feel bad 4 times, stupid 3 times, make mistake, failure, nervous. Okay. That's the real communication. That's the communication that matters. We call that embedded communication or embedded suggestions. The communication inside of the message. You have a logical side which responds to the words, and an experiential side which responds only to the power terms or power language. So I'm telling a person something good, logically, and using all those negative words. Okay. What do you think is going to happen inside that person? At best. You ever heard of the word confusion? Confusion. Okay. Contradictory internal ideas. If there is a conflict between the words you hear and your intuition, which one do you usually believe? The words or the intuition? Intuition. Okay. Now, where does intuition come from? From the unconscious language embedded inside all their others. Professional communicators. If you don't know how words work, you shouldn't be using them. Words are powerful. Words can create miracles, and words can create disasters. Depends upon how you use words. Words are dangerous. You give a child words that are destructive, they will destroy their life. You're magicians. Your tool, words. You use words to create the world. Okay, we'll talk about how to turn this into a skill that you can use immediately. And make sure that your magic wand is creating success and miracles. Because that's the communication you are giving. You are powerful. Make sure you know how that power works. We will begin again in 1 hour. Okay. Have a good lunch. Thank you. Crazy American gonna torture you some more, huh? Okay. Дуже погано. Ну да. Так погано. Okay. Буває. Никакой... 2 brains. 2 brains. What's up? She said that the sound is bad, that they can't hear it through your... I'll talk Ми about вас чуємо набагато краще, ніж мікрофон. They hear you much better without the microphone. Yeah, I know. From so many years of talking to audiences, yeah? Yeah. Ні, треба в мікрофоні. So why don't you try getting it a little bit closer to your face? Like maybe, I guess, так лучше? Да. Да? Действительно пробуем? Thank you very much. Okay, yes. It's a hold on. Yes. Okay. 2 brains. Видно, 2 полушария. Both brains understand language differently. Оба полушария понимают язык по-разному. One hemisphere, Одно полушарие, which we call, not because it's true, there's no way to know, которое мы так называем, не как потому что это действительно является истиной, мы просто потому что так называем.
since those of us who did this research were basic pragmatists and gave up on the truth a long time ago, you know what's the matter with the truth, right? Because as soon as you think you know it, somebody changes it. Yeah? You know how to find out the truth, right? No matter what subject you want to know about, just ask any 16-year-old. Okay, because they know the truth about everything. Right? Who knows what I mean? 16-year-olds know everything. You don't understand me. You're ruining my life. 16-year-olds. No? Because you don't remember back that far. You don't remember when you were brilliant? Okay, any 16-year-olds in here? If you are, don't raise your hand. Oh, see? Nobody raised their hand. Okay. Dominant or conscious hemisphere. Understand symbols? Has the ability to take experience and name it. And the name becomes a symbol for the experience. Words are symbols. They don't have meaning in themselves. No word is a truth of anything. A word is a symbol for something. I know people who fight for words as if there's something real about them. No word, not a single word, has the same meaning for two different people. When somebody says happy, I know what happy means for me. You will never know. It's impossible for me to tell you about the 100,000 experiences of mine that I'm remembering that I've given the symbol happy. So if I tried to define it, I would never have enough time to define it. So we must understand what words do. At the dominant level, at the conscious level, we line up symbols in order to create meaning. We call those sentences. I walked to the store. Fairly simple, and most people can have an idea of what I mean. But you have no clue what it really means. Walked. Walked fast, walked slow, walked in the rain, walked uphill, walked downhill, walked for 1 kilometer, walked for 2 kilometers, walked for 20 kilometers, walked at day, walked at night. Okay. So walked tells you nothing. It only gives you a hint. To the store. What store? What products? What need? How many products? You understand that the symbols tell you nothing. They give you a hint. They give you an idea. The only way you can understand what somebody says is to hallucinate. Is to add your own meaning. Do you understand what I mean by that? Okay. There's no way for you to understand what somebody said. To truly understand. Unless you add your own meaning. So if you do that, then you understand what you're doing? You're talking to yourself and listening to yourself. Because there is no meaning.
You hallucinate. Потому что вы его воображаете. We call that communicating in a mirror. И это называется общение с зеркалом. Most human beings talk to themselves Большинство людей разговаривают сами с собой. and listen to themselves. И слушают сами себя. Why? Почему? Because they're being given symbols. Потому что им дают символы. And those symbols have no meaning И эти символы не Unless- имеют значения только если, unless I connect the symbol to my own experience. только если я не свяжу символ с этим своими переживаниями или опытом. If I connect your symbol to my experience, Если я свяжу ваш символ со своим опытом, then who am I listening to? то значит, кого я буду слушать? Them or me? Этого человека или себя? I'm listening to myself. Я буду слушать себя. Okay. Miscommunication Неправильное общение is all day long, every day. происходит каждый день на протяжении всего дня. But it depends upon what the result of that miscommunication is, Но все зависит от того, какого же будет результат такого неудавшегося общения. which we're going to see drastically in a moment. Which we're going to see for sure in just a moment. С чем мы разберемся через минуту? So, what am I getting at? Итак, к чему я? Time. Время. Wow. О, Time is a strange phenomenon. время – это странный феномен. Do you know that only humans have time? Вы знаете, что только у людей есть время? We're the only species that has time. Мы единственный вид, у которого есть время. Because time doesn't exist. Потому что времени не существует. It's an idea. Это понятие, There's no such thing. представление, такой вещи нет. But we very, very carefully give time names. Но мы очень старательно и тщательно даем времени определенное название. How many of you know people that are lost in time? Сколько из вас знает людей, которые потерялись во времени? There are people who live in the past. Есть люди, которые живут в прошлом. They talk about the past all the time. Они постоянно говорят о Oh, прошлом. I remember when. Ой, а я помню, And когда. they tell stories about the past И constantly. рассказывают постоянно какие-то истории о прошлом. And their emotion and their feeling is all about the past. И все их эмоции и чувства о прошлом времени. How many of you know people like that? Сколько из вас знают таких людей? Let me see. Поднимите. Okay. Lost. Потерялись. How many of you know people that are lost in the future? А сколько из вас знают таких людей, которые потерялись в Well, будущем? I'll be okay when this Что happens. если у меня хорошо, когда случится вот это? Well, when I get this degree, then I Вот can. когда я получу такую степень, то я смогу. My life will start when. Моя жизнь действительно начнется когда-то. And the when is always not now. И когда это всегда происходит не сейчас. When I was a military doctor, I was given a very interesting and sad job. Когда я был военным доктором, то у меня была очень интересная и трудная работа. I worked on a thoracic surgery ward. Я работал, делал определенные хирургические операции. Most of the people were dying of lung cancer from smoking. Большинство людей умирали от рака легких после курения. My job for a month, Моя работа на протяжении месяца была stand with people while they died, стоять рядом с людьми, пока не умирали. because we had to have the right time. Потому что нам надо было записать четкое время, когда So человек. somebody had to be with them at the moment of death. То есть кто-то должен был находиться среди пациентов, So you could record the time. чтобы можно было записать точное время. And I was amazed how many people could talk И я был поражен, сколько люди говорили. up to within a very short time of their death. Говорили вот практически до самых последних секунд своей жизни. Some of them minutes, Некоторые вообще прям... most of them within a few hours. Большинство могли говорить до последних пару часов жизни. And they taught me a good lesson. И они научили меня очень хорошему уроку. Most of them Большинство из них cried or hated their way to their death. плакали, либо ненавидели то, как прожили жизнь. A huge number of them used to say things to me like this. Многие говорили мне такие вещи. I spent my entire life waiting for it to start. Я всю свою жизнь провел, ожидая, когда же она начнется. I never did the things I wanted to do. И никогда не делал те вещи, которые хотел сделать. I never took the risks I wanted to take. Я никогда не рисковал, хотя хотел это сделать. I wasted my whole life. Я всю свою жизнь пустил как And now here I am, И теперь вот он я, moments away from death. просто в минутах от смерти. And now I realize what I did. И теперь я осознаю, что я натворил. I never lived it. Я никогда так и не жил I своей spent my entire life waiting for it to start. Я всю жизнь провел в ожидании того, когда же он начнется. And they would cry themselves to their death. И они просто рыдали и умирали. Every once in a while, Время от времени, not very often. не очень часто. In 1 month, this happened to me 4, maybe 5 times. За 1 месяц это со мной где-то, 4-5 раз могло случиться.
I see the person on their deathbed Я вижу человека на смертном ложе with a smile. с улыбкой на лице. They're in pain sometimes, but they still have that smile. Иногда человек действительно испытывал сильную боль, но тем не менее он все равно And when улыбался. they could talk, they said things to me like, И когда человек мог говорить, то говорил мне такие вещи. I'm tired. Я устал. I'm ready for this. Я готов к этому. I lived this life. Я прожил эту жизнь. I did everything I could. Я сделал все, что мог. I lived it all. Я действительно And I'm прожил. ready to go to sleep. И я готов уснуть. And I promised myself, Я пообещал себе, to the best of my ability, настолько, насколько это возможно, when my time comes, когда придет мое время, I'm going to celebrate. я буду радоваться. I'm going to smile. I'm going Я to буду laugh. улыбаться, я буду смеяться. I'm going to say, И я скажу, whoo, I didn't miss a damn thing. я сделал все, чисто все Didn't miss a круто. thing. Ничего не упустил. And I've been doing my best. И я максимально старался. Remember, I was born when I was 37. Помните, я вам сказал, что действительно я родился уже, когда мне было 37 лет. So I've had to put a lot into this 31 years. Поэтому мне надо было действительно прожить жизнь за то время, которое у меня было. That's why I'm going to live a few more years. Поэтому надо еще парочку лет, Just to make sure I think I get everything done. чтобы убедиться, что я точно свои списки выполнил. So time. Поэтому время. Time's dangerous. Время опасное. It's interesting. Очень интересно. And we use it in some good ways. Мы им пользуемся в определенных хороших способах. But folks, Но, ребята, right now, сейчас this is it. вот оно. This is your life. Это ваша жизнь. Right now, Вот прямо this is сейчас. all there is. Это все, что есть. And if you miss this, И если вы упустите этот момент, you'll miss your life. то вы упустите свою жизнь. Please, Пожалуйста, don't teach your soldiers to miss their lives. не учите солдат тому, как пропустить жизнь. Right now is it. Вот прямо сейчас. оно. Love it, enjoy it, feel good about it, Наслаждайтесь им, получайте and do it as good as you can do it. И делайте это